Welcome to Bosco Campus Vision. This is Marina Michael, Assistant Professor, Postgraduate Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 11th lecture of Principles of Taxation for Bcom Commerce Tax Procedure and Practice. In this lecture, we are going to start the Module 3, that is Principles of Taxes. In Module 3, we are going to discuss the principles of tax, objectives of taxation, principles related to taxation system, characteristics of good tax system, effects of tax on production, distribution and employment, tax capacity, what do you mean by taxable capacity, absolute and relative capacity, and factors determining taxable capacity. Let's start with the objectives of taxation. The primary purpose of taxation is to raise revenue to meet huge public expenditure. Most governmental activities must be financed by taxation. But it is not the only goal. In other words, taxation policy has some non-revenue objectives. In the modern world, taxation is used as an instrument of economic policy. Taxation is a common phenomenon, it's a common process all over the world of government by collecting revenue from the public. Without the imposition of tax, the revenue generation cannot be boosted and also the expenses cannot be met. Taxation can be explained as a weapon used by any government to share from the wealth of an individual or corporate body. The money thus collected is utilized to pay for public services and perform other social responsibilities. Thus, taxes are one of the major sources of government revenue. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആണ്. അന്നേരം ഈ ടാക്സേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Next, objectives of taxation. The major objectives of taxation are economic development, full employment, price stability, control of cyclical fluctuations, reduction of balance of payment difficulties, and lastly, non-revenue objective. These are the major objectives or important objectives of taxation. Once again, economic development, full employment, price stability, control of cyclical fluctuations, reduction of BOP, balance of payment difficulties, non-revenue objective. Let's start with the first objective, that is economic development. One of the important objectives of taxation is economic development. Economic development of any country is largely conditioned by the growth of capital formation. It is said that capital formation is the kingpin of economic development. നമുക്കറിയാം ടാക്സേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിന് വേരിയസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ടാക്സേഷന്റെ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്? ആ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം പ്രോപ്പർ ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് വഴിയായിട്ട് നമുക്കിത് റേഷ്യോ ഓഫ് സേവിങ്സ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം കൂട്ടാൻ പറ്റും. പ്രോപ്പർ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഏത് രീതിയിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അവര് നേടുന്ന ഇൻകത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുവഴിയായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കൂടുകയും ചെയ്യും. റേഷ്യോ സേവിങ്സ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം ക്യാൻ ബി റേസ്ഡ്. First main objective is economic development.
Economic development of any country is largely conditioned by the growth of capital formation, and it is said that capital formation is the kingpin of economic development. It is taxation as a means of regulating the level of national income. ഈ പോയിന്റിലോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദി ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. As an extension of the regulatory aspect of taxation, this objective of taxation transfer income from individuals to government. ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇൻകം ഗവൺമെന്റ് കയ്യിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇൻ ടേൺ വിൽ ആൾട്ടർ ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ വരുമാനം കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മക്കളെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. Second objective is full employment. Full employment. Since the level of employment depends on effective demand, a country desirous of achieving the goal of full employment must cut down the rate of taxes. Tax rate കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. Consequently, disposable income will rise. Disposable income, ചെലവാക്കാൻ പറ്റിയ തുക അത് കൂടും. റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ 5000 രൂപയായിരുന്നു ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചപ്പോൾ ഈ 5000 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ 2000 രൂപ അടച്ചാൽ മതി. അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യില് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവാക്കാനുള്ള തുക കൂടും. അതുവഴി disposable income will rise and hence demand for goods and services will rise. Increased demand will stimulate investment, leading to a rise in income and employment through the multiplier mechanism. ഒന്നുമില്ല, ആൾക്കാരുടെ പൈസ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ അത് ചെലവാക്കാൻ തുടങ്ങും. അന്നേരം ഡിമാൻഡ് കൂടും. ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിമാൻഡ് എന്തിലോട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കും? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുവഴി പുതിയതായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ച objectives of taxation, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നെക്സ്റ്റ് 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.